before you die. Nên là mọi người muốn bác sĩ chữa cho mình hết đau tay hay là mọi người muốn bác sĩ chữa cho mình cái đau tim? Exactly. So the point is, we're not treating your pain, we're trying to find the cause of your pain. And when you fix the cause of your pain, guess what? Your pain goes away. Cho nên đó là lý do vì sao mình không chữa trị cơn đau mà mình chữa trị nguồn gốc nguyên nhân của cơn đau. Sau đó cơn đau của mình nó sẽ biến mất. And as we talked about before, whether you have symptoms or no symptoms, a lot of health problems have no symptoms. Diabetes, high blood pressure, cancer, heart disease, scoliosis. Có rất là nhiều vấn đề về sức khỏe mà nó lại không có triệu chứng. Ví dụ như là tiểu đường, huyết áp cao, ung thư, những bệnh về tim và cong vẹo cột sống. You do not feel these things in the early stages of it. Left untreated, they will eventually give you symptoms, but in the early stages there are no symptoms. Trong cái giai đoạn đầu tiên của những cái bệnh này á, thường mình sẽ không có triệu chứng gì hết. Khi mà mình để lâu mà mình không chữa trị á, thì dần dần nó mới cho mình triệu chứng thôi. Nhưng mà lúc đầu trong giai đoạn nó còn sớm thì không có thấy được triệu chứng. Joints and muscles are no different. Khớp và cơ, joints và muscles không có khác nhau nhiều. Many doctors and even patients think that, okay, if I've got no pain in my elbow, then there's no problem with my elbow. Rất là nhiều bệnh nhân nghĩ là nếu như mà tôi không bị đau khuỷu tay thì có nghĩa là không có gì, khuỷu tay của tôi rất là bình thường, không có bị gì hết. Okay. So, I guarantee anybody work with computers much? Có ai làm việc với máy tính nhiều không? Alright, mind if I borrow you for a second? Does your elbow hurt at all? Does your elbow hurt at all? Alright, come on up. Khuỷu tay của chị này có bị đau không? Không. Okay, so I'm going to use her left right arm. You right-handed? Thuận tay trái hay thuận tay phải? You're right-handed? Alright, now, just a quick thing about an arm. An arm should be straight. Một cánh tay nên thẳng. From shoulder to wrist. Thẳng từ vai cho đến cổ tay. 1, 2, 3. Her wrist should be right here. Điểm số 1, 2, 3 thì cái cổ tay của chị này phải. Can everybody see how bent that elbow is? Hoặc mình có thấy cái khuỷu tay của chị này cong cong. Okay, your elbow doesn't hurt at all, correct? Khuỷu tay của chị không đau đúng không? I'm going to poke on your elbow and it'll probably hurt a bit. You let me know if it does, okay? Bác sĩ nhấn vô khuỷu tay của chị này. See, she's alright, okay. Alright. So, the point is, just like with diabetes and high blood pressure, muscle and joints begin to be having a problem, but don't have pain right away. And as the problem continues getting worse and worse and worse, then it becomes painful. Cũng giống như những cái bệnh mà giai đoạn đầu nó không có triệu chứng gì đó, khớp và cơ thường nó cũng không có bị đau liền, mà sau khi mà nó giống như là nó tích tụ lại, sau đó nó bắt đầu đau. So, besides fixing your headaches in your lower back, we're also going to take a look at that arm, so that arm, we can fix it before it actually becomes painful. But as you can see, it was already a problem, because it wasn't straight. Chị này bị đau lưng và đau đầu, thì không chỉ ở đây mình không chỉ chữa trị cái đau lưng đau đầu, mà mình còn sẽ kiểm tra cái tay của chị nữa. Thì mình muốn chữa trước khi mà nó bị đau, mà theo bác thấy thì chị cũng đau rồi đó. Okay, does anybody here have neck problems? Ở đây có ai bị vấn đề Only về cổ you raise your không? hand. Có một mình chị vậy. Raise your hand. Chị ơi chị. Okay, so nobody else has neck problems. Đâu có ai bị đau cổ không đúng không ạ? Everybody say no. No, không có. Okay, so we only have neck. So everybody else is what? Lower back? Mid back? Okay. So let's talk about the neck. So just like our wiring, just like a wall switch, our wires go to different body parts. For the neck, the C is a cervical spine. There's 7 bones in your neck. So from C1 to C7. What else might a problem that dimmer switch create in your neck
besides neck pain? Bác giải thích là mình tưởng tượng những cái dây thần kinh trong cơ thể mình cũng giống như những cái đường dây điện trong nhà mà đi qua những công tắc vậy đó. Thì cơ đốt sống cổ của mình là có 7 cái, từ C1 đến C7. Thì bác nói ngoài cái triệu chứng là đau cổ ra, thì nếu như trong cổ mình nó có một cái công tắc mà nó làm nghẽn những cái đường dây của mình á, thì sẽ còn triệu chứng gì nữa ngoài là cái sự đau cổ. Okay, so I am not going to go through every one of these, so you don't have to translate them all, but I'm going to pick out a few, and then I want some hands to start going up. Okay, so we only have one person with neck pain. Does anybody have any sinus or allergy problems? Có ai bị hen suyễn? Hen suyễn Don't feel, put your hands up. Okay, how about any digestive problems? Any problems with your stomach, digestion? Okay, any headaches? Có ai bị đau đầu không? Okay. This is a big one. Does anybody know any kids that are really super hyperactive and just can't concentrate in school and not doing well and Có they're ai just biết giống như là người thân hay là bạn bè mình có con nít mà nó lúc nào nó cũng rất là hiếu động, nó không thể nào tập trung được. Gì bị tăng động á. Hiếu động, tăng động nghe ghê. or how about ear infections in children? Còn con nít thì nó cũng hay bị nhiễm trùng tai, viêm. These are all symptoms of having a neck problem. Tất cả những cái triệu chứng đó, những cái bệnh đó đều có thể phát sinh từ cái cổ này. Now let's talk about our mid-back, and that's from the base of the neck to right about here. Bây giờ mình sẽ nói về vùng giữa lưng hay là bắt đầu từ phần dưới cổ tới cái phần này. So does anybody have pain in that area? Có ai mà bị đau vùng giữa lưng không ạ? Only you raise your hand. Okay. Nobody else has any pain there? No, you're all good. Wow, everybody must be lower back or somewhere else. Okay. So besides having mid-back pain, does anybody have these particular symptoms? Ngoại trừ đau lưng giữa ra, mọi người còn có bị cái gì nữa không nào? How about any heart or lung problems? Asthma, bronchitis, pneumonia, or heart problems? Có ai bị vấn đề về tim hay phổi không? Any problems with diabetes or blood pressure? Huyết áp cao hay là bị tiểu đường không? Cholesterol problems? Acid reflux, heartburn? Vấn đề về cholesterol hay là bị trào ngược bao tử không? Okay. These are all symptoms that will be related to having a problem with the wiring in your mid-back. Tất cả những cái triệu chứng này có thể liên quan đến việc cái lưng giữa của mình có vấn đề. Cái này bị trúng thật. So I felt fine before this class. It's like, now I'm like, oh my god, I'm a mess. She thought Ken got acidic reflux. Yeah. Acid reflux. But she said she just had food poisoning. So she's like, oh. Yeah, acid reflux tends to be a chronic, long-term problem. People will have acid reflux problems usually for weeks, months, or years. Rồi các bệnh này trào ngược đó thì khi nó làm mãn tính, lâu mình bị lâu rồi đó. Ăn xong lọ chua hay là lọ lên gì đó chứ không phải là bị trúng độc nữa. Okay, so let's talk about our lower back. Our lower back is actually, so this is our pelvis. So our lower back starts just above there to here. That's technically our Cái lower vùng back. mà thắt lưng của mình nó bắt đầu từ trên xương chậu cho tới cái điểm kết thúc của vùng lưng giữa. Our lumbar spine. So, does who has lower back pain? All right, you three raise your hand. Okay, so that leaves something else. Knee, ankle, foot, jaw. We fix a lot of jaw. Okay, so let's talk about the wiring from the lower back. Okay, besides having lower back pain, how about does anybody have problems with going to the toilet? Có ai mà đi vệ sinh khó không? Okay. Yeah. Em nhiều. For our female patients, anybody have problems with their monthly cycle? Có Cramps, phụ nữ thì có ai bị gặp vấn đề về kinh nguyệt không? Có bị đau bụng? irregular cycles, Lê cho tay đi em, đừng ngại. Không giả bộ chị, tới ai cũng nhớ, em cũng nhớ. trouble with pregnancy, either you Khó know mang thai, ví dụ như either getting pregnant or losing babies
from khó mang thai miscarriage. bị sảy thai này. All these are things related to the wiring coming from our lower Tất cả back. những vấn đề đó đều liên quan đến thắt lưng. Okay. Now we talk about our pelvis area. Vùng Okay. xương chậu nha mọi người. So how many people have lower back pain like in their hip, their pelvic area down in here? Có ai bị đau xương chậu, đau vùng hông A không? lot of people do because anybody who sits a lot, people who sit at desks, working on computers a lot, office people, will tend to have a lot of lower back problems, a lot of pelvic problems, and a lot of neck and shoulder problems because we just sit so darn much. Có rất là nhiều người bị đau xương chậu, đau hông là vì lý do ngồi nhiều. Mình làm việc nhiều, dùng máy tính nhiều. Và cái đó cũng làm cho mình dễ bị đau thắt lưng, đau vai, đau cổ nữa. But besides having this pelvic pain, lower back pain, does anybody have problems with pain going down the leg? Ngoài trừ bị đau cái vùng xương chậu đó, mọi người có bị đau chạy dài dưới xuống chân không? Bladder control issues, going to the toilet, either diarrhea, constipation, having trouble peeing, having to pee a lot. Có vấn đề về đi vệ sinh như là bị tiêu chảy hay là khó tiểu, hay tiểu nhiều. Okay, so all these would be potential symptoms of having a problem with wiring in your pelvis. Thì những vấn đề này sẽ liên quan tới vùng xương chậu của mình. Okay, so our nerves are basically like wiring in a house or from a computer. Our brain is like a massive computer, and it's connecting the rest of the body through our nerves. Dây thần kinh cũng giống như là những cái đường dây điện trong một ngôi nhà vậy. Và cái não của mình cũng giống như một cái máy tính chủ kết nối các phần trong cơ thể qua các dây thần kinh. So, Mọi người nhìn máy quay cười cái đi. Thấy lưng luôn. Nãy giờ có thấy em, giờ em muốn trốn nãy giờ. Không thấy cái màn không thấy. so here we have the spine. Đây là cột This sống would của be mọi our người. skull, our brain sitting right inside here, Trên đó là xương sọ, hộp sọ. and then a spinal cord runs down through the middle of that spine, Tủy sống sẽ đi xuống Through here. giữa cái cột sống. and then a pair of nerves come out to either side on the right and left. Và sẽ có một cặp dây thần kinh đi ra từ hai bên của cột sống của mình. So we have the brain, spinal cord, and then 31 a pair of spinal nerves that go out to the rest of the body. Mình sẽ có não nè, tủy sống và các đốt sống. You said we have brain, spinal cord, And the spinal nerves. spinal cord. So the spinal cord goes down the middle, and then Muốn lên hình luôn. from there, a pair of nerves come out from either side between the vertebrae, the bones in your spine. Cái não xong rồi tủy sống nó sẽ chạy giữa cái đốt sống và từ đó là sẽ có dây thần kinh chạy ra kết nối với các phần khác trong cơ thể. Excuse me. Cái này nếu như mà bạn Quỳnh dịch mà có cái phần nào mà về chuyên môn chưa có chính xác á, thì chị hoặc là mấy bạn có học á, thì chỉnh lại ha, cho chính xác để mọi người nghe hiểu, chứ đừng có nghe không. Okay. So now, we're not very big, right? I mean, anywhere between, what's 5 feet in centimeters? I guess 150 to 60 centimeters. Okay. So most of us are somewhere between 150 to about 200 centimeters. Đó là con người mình cũng không có lớn lắm đâu, đúng không? Trung bình khoảng từ tầm 1,5 mét đến khoảng 2 mét. But it's so important that our brain talks to our whole body that it requires over 70 kilometers of nerves, wires to talk to our whole body. Mà cái não của mình khi mà giống như là để nó giao tiếp với những cái bộ phận trong cơ thể mình thì nó phải cần đến 70.000 km các dây thần kinh. Các dây thần kinh nó gộp lại nó sẽ dài đến 70.000 km. And these nerves the brain talks to the body very, very fast at up to 400 kilometers per hour. Và cái tốc độ mà cái não nó truyền tín hiệu đến những cái dây thần kinh này rất là nhanh, khoảng 400 km một giờ. So when we put that dimmer switch, when we put that interference, when there's a problem with the vertebrae in the spine,
it interferes and slows down those nerves going to the knee, the back, the bladder, the stomach, the heart, the lungs. So because it goes so fast, if we have a problem anywhere in our spine or in our joints or in our muscles, it's like putting a dimmer switch, and it slows down that impulse, that message coming from our brain going to my knee, my foot, my lower back, my neck, my heart, my lungs, my stomach. Cái tốc độ truyền tín hiệu từ não qua dây thần kinh nó rất là nhanh, nên nếu mà xương cơ khớp của mình gặp vấn đề thì giống như là mình đặt một cái công tắc vào giữa, nó sẽ không có nhanh được như trước nữa. And as I mentioned earlier, I am a doctor of chiropractic. We do things by hand versus drugs and surgery. We take a different approach. It's relatively new here in Vietnam as well as most of Southeast Asia, but it's actually the third largest medical profession in the U.S., actually in the Western world. Đến nói cái cách chữa trị chiropractic này thì ở Việt Nam chưa có phổ biến lắm, nhưng mà ở Mỹ là nó phổ biến đứng thứ 3. Có giải thích chiropractic là gì rồi mọi người khỏi cần nói lại. Okay. So, what we do is very safe and it's very effective. It's probably, many research studies, is debatable, but most legitimate research studies show that chiropractic is by far one of the most effective treatments for back pain. Có rất là nhiều cách chữa trị đau lưng, nhưng mà nghiên cứu cho thấy là phương pháp chiropractic chữa trị cái cơn đau lưng hiệu quả nhất. And so part of our treatment here, as we not only treat you here in the clinic, but we also try and teach you things that you can do at home to help keep you better once you're better, and also the things that you're doing at home that may be contributing to making this happen. So what we want to do is we want to find out how you sit, how you work, how you sleep, and then we help you modify it so that once we get these problems fixed for you, they don't come back. Và ngoại trừ chữa trị cơn đau cho bệnh nhân thì ở đây mình còn hướng dẫn cho bệnh nhân những bài tập ở nhà để phòng tránh cơn đau quay lại và tìm hiểu về những cái thói quen của người bệnh nhân đó, như là ngồi, đứng, nằm thế nào, và giống như là mình hướng dẫn cho họ để cơn đau này không có quay lại. Okay. My philosophy has always been give the best care possible. You are my priority. Cái phương châm của bác là lúc nào cũng cố gắng hết sức chữa trị cho bệnh nhân, và bệnh nhân là ưu tiên của bác. I want as much as you do to get you out of pain. You don't want your pain? Well, I want you out of pain just as much as you want to be out of pain. Khi mình không muốn bị đau nữa, mình muốn thoát khỏi cơn đau thì bác cũng muốn như vậy. Okay. So, because we're also very, very effective at it, over 90% of our patients come from other patients. So as we get you better, okay, I'm sure you probably have a family member like your wife here, you know, she's having back pain, she's here, you know, well, we treat anything from pregnant women, newborn babies, all the way up to 100 years old. My oldest right now is like 97 years old. Bác nói là vì ở đây chữa trị hiệu quả cho nên là hơn 90% bệnh nhân được giới thiệu từ những bệnh nhân khác, nên là khi mình bị đau mình đến đây mà chữa trị thấy hiệu quả thì mình có thể giới thiệu cho người thân hoặc bạn bè của mình, và ở đây có thể chữa trị cho những em bé từ rất nhỏ cho đến những người rất là lớn tuổi. Hiện tại bệnh nhân lớn tuổi nhất của bác đang có là 97 tuổi. So our focus is a healthy family is a happy family. And so we encourage family treatment, and we do have programs available, and you can speak with the office manager on, you know, programs we have to help families, you know, stay healthy and get healthy together. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình khỏe mạnh. Ở đây phòng khám có rất là nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cho gia đình, mình có thể liên hệ đến quản lý để hỏi thêm. And we always encourage questions. So at any time during your treatment, you're not understanding something, please feel free to ask questions.
You know, if you've got friends, family that you think we might be able to help, talk to us, and I'm sure we'll be able to help them as well as you. And I appreciate you all for coming, and we'll see you all in your next visit. Okay. Rồi bác tạm biệt mọi người và bác cũng nói thêm là ở phòng khám rất là khuyến khích đặt câu hỏi, nên là trong quá trình điều trị mọi người có thắc mắc gì cứ hỏi bác, hoặc là mình thấy người thân bạn bè mình có vấn đề gì muốn hỏi thì cũng có thể hỏi bác và bác có thể giúp đỡ được thì bác sĩ. Bye. All right, questions? Có ai có câu hỏi gì không? Is that still recording? Yeah, still. What's the time on that? It's like 30 minutes is automatically stopped, and now it's again. And how long is it on this time? Now it's 20 minutes. Did you start the recording from the beginning of the class, or kind of like the intro stuff too? Yeah. From the Well, beginning. the general rule is we want to try and make this class normally 30 to 40 minutes. So, 30, 40 phút. you know, and obviously this was actually longer because it had to be translated. So, we'll figure out the best way of doing this, whether we have it all in Vietnamese and I'm talking in English and we're translating, or we just have somebody dedicated to doing a class in Vietnamese. So we can make it bilingual, the slides. Right, that's what I'm saying, we could do it bilingual, but the class would then have to be translated, so we'll talk about that. All right, any questions on anything that I reviewed or talked about? We typically don't encourage questions in the class. For one, you never know what you're going to get. Okay? The second is, like, one of the things I could have said is, I will stay after, so if there are any individual questions, feel free to come up and, you know, we'll be around and there's different people here that can help answer some questions for you. Thế đó, thường trong những lớp này thì mình không có khuyến khích bệnh nhân hỏi trong cái thời gian dạy lớp, mà bác có thể là bác sẽ ở lại sau lớp để mọi người có câu hỏi gì mà mình hỏi. Tại vì có thể nó vừa mất thời gian mà vừa không biết bác sẽ nhận được câu hỏi như thế nào. Any questions? Mọi người có câu hỏi gì không? No? Okay, so the idea here is going to be that we end up developing a number of these different classes. One, we can do the stretching. We can actually go in and do a stretching class as a group where they can invite friends and family. Say, oh, that's the purpose of these classes. Remember, one is for patients to better understand their treatment, and the second is to get them to refer family, friends, or coworkers. So by having these classes, we have them for the patient, but we want to encourage them to bring family, friends, coworkers, whatever, neighbors. Những lớp học này nó sẽ có nhiều nội dung khác nhau, như là mình sẽ có thể có một lớp dùng để chỉ cách giãn cơ. Thì những cái lớp này hai cái mục đích bác đã nói rồi, mà quan trọng nhất là khuyến khích bệnh nhân của mình giới thiệu nhiều bệnh nhân khác, thì người thân gia đình, bạn bè. Nãy giờ hiểu hết đó hả? Không ai không có hiểu gì hết hả? Nghe nhiều hết thuộc. Okay, I'm going to go through this really, really fast. I'm not going to do the whole class, but I have this one on trigger points. Massage. Có một lớp nữa là về cái trị liệu cho trigger point, nhưng mà cái này nó sẽ đi qua rất là nhanh, nó sẽ không vào chi tiết như là một lớp học. And this particular one is, if I remember correctly, is actually designed to have people pairing up with each other. Trong cái chương trình này hình như là mỗi người sẽ bắt cặp với nhau. Nó không nhớ rõ lắm. Okay. So, are we afraid of patients getting better? Mình có sợ bệnh nhân khỏe lên không? No. We want patients to do things at home. Mình có muốn bệnh nhân làm what kind of things? Do we have them trying to stretch at home? Change your sitting posture, change your sleeping posture, taking vitamins, any of that kind of stuff? Mình có muốn bệnh nhân
tập giãn cơ ở nhà, hay là uống vitamin, hay là ngồi đứng tư thế đúng ở nhà không? Yeah. This city is filled with millions and millions of people who seriously need a lot of help. Phải nói thành phố mình có rất là nhiều người, hàng triệu người cần được giúp đỡ. So part of those classes, one is to get them to understand their condition. One is how bad it can be, but also give them stuff to help themselves. And that includes teaching them a little bit about trigger points that they can do at home with a spouse, a brother, Những cái child, lớp này whatever. vừa giúp bệnh nhân hiểu được tình trạng của họ và vừa như là cho họ một số cái mà họ có thể làm để giúp cái tình trạng của họ. Okay, I'm not going to read it. You just read the slide, translate it. Just read it. Những cái điểm trigger point, điểm cơ cứng là những cái khu vực của những cái khu vực bị co cứng hoặc là chỉ bị cứng cơ. Những điểm này xuất hiện như là một kết quả của việc hệ thần kinh bị tổn thương. Mỗi cơ quan và mô trong cơ thể đều có dây thần kinh điều khiển nó. Những cái dây thần kinh thì nó mang tín hiệu từ não đến cơ thể và giống như là nó truyền qua truyền lại tín hiệu từ não đến cơ thể qua cái cột sống. Nếu như mà những cái tín hiệu đó tốt 100% thì cơ thể một người có thể That's the dimmer switch. That's the dimmer switch. Thì cái này nó là có cái công tắc mà nó bị giống như là nó sao? Cơ thể mình hoạt động tốt 100% thì có nghĩa là sức khỏe của mình cũng được 100%. What's a vicious cycle? Bad. It's a really bad, nasty, like ugly, mean. A vicious cycle is something like it starts out bad and it just gets worse and worse and worse and worse. Giống như là một cái You have a thought on that one? So, a vicious cycle. Giống như là khi những cái dây thần kinh nó bị tổn thương và cơ của mình nó bắt đầu co cứng lại đó, thì nó giống như là một vòng tuần hoàn không bao giờ chấm dứt, mà nó giống như là chỉ bị tệ hơn thôi. Nó cứ quay tròn mà nó không có tốt hơn, nó bị tệ hơn. Và những cái cơ cứng đó có thể kéo lên cái cột sống, làm cho những dây thần kinh đi từ cột sống ra trở nên bị tổn thương. Mà khi dây thần kinh bị tổn thương thì cũng làm cơ bị cứng, và nó cứ như vậy. Okay. Được không ạ? Được không? Good. Dạ. Bởi vì stress là cái gì? Là nguyên nhân cái áp lực là cái áp lực lực cho áp lực tạo nên những cái trigger point, những cái điểm cơ cứng. Và khi mà mình làm giảm những cái trigger points thì có thể giúp giảm luôn những cái tác dụng phụ của áp lực. Và chúng ta cần biết được cái áp lực đấy đang ảnh hưởng đến chỗ nào trong cơ thể của mình. And that's the headache, the neck pain, the lower back pain, the reflux, the heart problems, the lung problems. Áp lực ở đây có thể là đau cổ, đau lưng, vấn đề về tim. Để biết được mình bị áp lực bao nhiêu và để xác định được nó đang ảnh hưởng đến chỗ nào trong cơ thể mình, thì hãy điền vào cái bài khảo sát về sức khỏe và áp lực này. We actually have a form that